షాను బేబీ అనంతగిరి కొండల పైన మా క్యాంప్ ఇక్కడ. షాను చిరప్ పడుతుంది పట్టుకోండి బాగాలేదు ఇక్కడికి. ఒకసారి థమ్స్ అప్ థమ్స్ అప్ థమ్స్ అప్. అందరి నుంచి తేజు పింక్ మిట్ చూడండి. స్మైల్ పింక్ షాడో స్మైల్ షాడో బాయ్. Shana baby, my favorite Shana baby. My favorite person. Oh, thank you. He likes Shana baby more than you. రాజు He didn't say hi. ఐ లవ్ షాను. Hi, Tata. I told that morning already. At park. I should have to bring my. It's about break. అరే బార్బెక్యూ పెడితే అటు పెట్టరా అమ్మా. బార్బెక్యూ పెడితే లోపలికి పెట్టండి. నౌ సుష్మా ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ బార్బెక్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడే క్యాంపింగ్ చేసినాం కాబట్టి జస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా చూసుకుంటున్నాం. సో బార్బెక్యూ బ్లాగ్ చేస్తున్నాం. బ్లాగ్ చేయండి బ్లాగ్ చేయండి. మీకే సెట్ అవుతుంది బ్లాగ్. మితినే అదే మన బ్లాగ్ గురించి చెప్తున్నాను. Okay, I'm going. స్పీక్ అబౌట్ దిస్ అనంతగిరి. It's a very nice place, as you can see. The view is beautiful, greenery all around us. Nice place to have a picnic, quick picnic, and a nice place for me to play Chana Baby. It's like a resource. And Chana Baby has a few words to say. షాను బేబీ స్పీక్. హౌ ఇస్ ఇట్? దట్ ఈస్ కేకా అన్నట్టు. I'm going for picnic. ఆఫ్టర్ లంచ్ మనం ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నాం. ఇంకా లంచ్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చెట్లు ఎక్కడ అనుకో వ్యూ పాయింట్ పోవద్దా, బుగ్గా పోవద్దా, ఇది ఏమంటారు మూసీ నది పాయింట్. సో 5-6 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అక్కడ బార్బెక్యూ కిచెన్ సుమన్ అరేంజ్ చేస్తున్నాడు. నో స్మోక్ జోన్ కదా. ఇదంతా మంచి పొయ్యి పెట్టి అంటుకున్నారు. ఎవరు వస్తారు? అదే చేస్తారా? ఎవరు వస్తారని చేసుకున్నారు. కంప్లైంట్ చేస్తే వస్తారు అట్లా. ఒకటే ఉంది ఆడ ఏంటంట